அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய எமது அறிவியல் தகவல் அரங்கத்தோடு இணைந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். இது எமது 172வது அமர்வு. வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மக்களுக்கு தேவையான விடயங்களை இங்கே நாங்கள் பகிர்ந்து வருகின்றோம். அந்த வகையில் இன்று இந்த சோலார் பேனல்ஸ் என்று சொல்லி உங்களோட எனர்ஜி பில்லுகளை வீட்டுக்கான மின் கட்டணம் அதுகளை குறைக்கிறதுக்காண்டி அனைவர்கள் சோலார் பேனல் போடுறேன்னு சொல்லி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சிலர் நீங்கள் அதில் செய்தும் இருப்பீங்கள். அந்த விடயங்களை தெளிவுபடுத்துதல் தான் அடிப்படை நோக்கம். அந்த வகையிலே எமது உறவுகளுடன் அதை சேர்ந்து செய்வதுதான் எங்களுக்கு பொருத்தம். அந்த வகையிலே இங்கே இந்த புலமை பெற்ற இந்த சோலார் பேனல் அந்த விடயங்கள் அந்த துறையில் புலமை பெற்ற ஒரு இன்று பேச்சாளராக வந்திருக்கின்றார் அருண் சேவியர். அருண் சேவியரை நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்றுக் கொண்டு இன்றைய தலைப்பு வீடுகளுக்கான சூரிய தகடுகள் மற்றும் மின்கலங்களின் நன்மைகள், அதாவது தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சோலார் பேனல்ஸ் அண்ட் தி பேட்டரிஸ் ஃபார் டொமெஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இந்த வீடுகளை பற்றி தான் இன்றைக்கு கதைக்கிறோம். அதுக்கு மேற்பட்ட அங்கால கொமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் பற்றின விடயங்கள் பிறகு ஒரு காலங்களில் பார்க்கலாம். இன்றைக்கு நாங்கள் அந்த டொமெஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி தான் கதைக்கிறோம். அத்துடன் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சிகளை நெறிப்படுத்துவதற்காக டாக்டர் கௌரிபாலன் வந்திருக்கிறார். அவர் உங்களுக்கு பரிச்சயமானவர். அவரின் ஊடாகத்தான் இந்த பேச்சாளர் இன்றைய தொடர்பு கிடைத்து நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம். தொடர்ந்து இந்த விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் முழு விடயங்களை நாங்கள் ஆராய்வோம். நான் இந்த நிகழ்ச்சியை டாக்டர் கௌரிபாலன் கையளிக்கின்றேன். வணக்கம் டாக்டர் கௌரிபாலன். வணக்கம் எல்லாருக்கும். இந்த சோலார் பவர்ல எனக்கு முந்தியே இருந்து விருப்பம் அதில் என்ன மாதிரி என்று அங்கே ஊரில் நெல்லியடியில் வீட்டுக்கு பூட்டி இருக்கிறேன். ஆனால் இங்கே எனக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் குறைவாக இருந்தது. உங்களுக்கு தெரியும், நான் மெடிசின் செய்து டாக்டர் என்றபடியாக இந்த கிலோவாட்ஸ் இதுகள் எல்லாம் ஒரு கன்ஃபியூசிங் மாதிரி இருக்கிறது. நெடுக வாய்ச்சி பார்த்தாலும் விளக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது. அப்போதான் நான் இதை ஒருக்கா பூட்டணுமெண்டு விசாரித்து கொண்டு வரைக்க இவர் அருண் சேவியர்ட்ட ஃபாதர் இன்லோ சட்குணராஜா என்று அவர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், யோகா டீச்சர். அவர் தான் சொன்னார் இப்படி அருண் சேவியர் செய்கிறாருண்டு. அப்போ அருண் சேவியரோட கதைச்சு இப்போ ஏப்ரலில் எங்களோட வீட்டை நொட்டிங்ஹாமில் அவர் எங்களுக்கு பூட்டி தந்திருக்கிறார். அப்போ நான் அவரை தனியாக கேட்கையில் மிட்டாக்களோடையும் கேட்டேன். நான் அதில் கேட்டதில் அருண் தான் நல்ல வடிவாக விளங்கப்படுத்தினார். இந்த சோலார் பவர்ண்டா என்ன, எவ்வளவு வேணும், எத்தனை வேணும் என்று எனக்கு ஓரளவுக்கு மற்றவையோட கம்பேர் பண்ணிக்க அந்த பெஸ்ட் எல்லா சாமான்களும் பெஸ்ட்டாக செய்து அதோட சீப்பாகவும் செய்து தந்தவன் என்றபடியாக இந்த நான் பெற்ற இன்பம் எங்களுடைய தமிழாக்கள் எல்லாரும் பெறணும் என்ற நோக்கத்தில் தான் இந்த டோக்கை நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். சரி அருண், நீங்கள் தொடங்கலாம். ஹலோ, எல்லாருக்கும் வணக்கம். எங்கள் பேர் அருண் Xavier. நான் இப்போ என் கம்பெனியோட பேர் நோபல் எனர்ஜி. நோபல் எனர்ஜிக்கு தான் நான் தான் டைரக்டர் அண்ட் அதுதான் இதை ரன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். எங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸ் சோலார், பேட்டரி அண்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் வீட்டுக்கும் கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கும் சேர்ந்து கொண்டிருக்கோம். ஸோ என்னோட பேக்ரவுண்ட் நான் ஜெர்மனியில தான் பிறந்தேன். ஜெர்மனியில இருந்து இங்கே 2000 மூவ் பண்ணி லண்டனில் படிச்சு மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிச்சுட்டு இப்போ கடைசியாக ஒரு பிஸ்னஸை துவங்கணும்னு ஆசையாக இருந்தேன். ஸோ சோலார் பவர், ரெனியூபிள் எனர்ஜி, அந்த என்வாயன்மெண்ட்டை சேவ் பண்ண அதுக்கு எனக்கு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அதால தான் இப்போ இந்த சோலார் பிஸ்னஸாக துவங்கினோம். ஸோ அதுக்கு முதல்ல நான் இப்போ 2 வருஷம் ஸ்ரீலங்காவில் வேலை செய்யணும். அங்கே ஃபேக்ட்ரிஸுக்கு சோலார் பேனல்ஸ் போட்டுனாங்க. ஒரு 4 megawatts. வெப்சைட்டுக்கு போனால் நீங்கள் அதில் போய் பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கு நான் இப்போ என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன்னா, மெயின்லி வீட்டுக்கு சோலார் பேனல்ஸ் எப்படி வேலை செய்யும், அந்த டெக்னாலஜி எப்படி வேலை செய்யுது, உங்களுக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமென்று தான் பேசிக்லியே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் இன்றைக்கு எசென்ஷியலி. ஸோ இந்த ஸ்லைட்ஸை வெளியாக வச்சிருக்கிறேன். ஸோ இதான் இந்த கம்பெனி லோகோ, நோபல் எனர்ஜி. நான் ஈஸ்ட் லண்டன்ல இருக்கிறேன், பட் we will cover everything. So up and down the country, we எல்லாத்தையும் நாங்கள் cover பண்ணலாம், if it's commercial or domestic. So
நிறைய ஆட்களுக்கு டாக்டர் Gowribalan சொன்ன மாதிரி சோலார் பற்றி தெரியும், பட் தி இன்ஸ் அண்ட் அவுட்ஸ் பெருசா they don't really understand. So அதான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். First, let's start with the basics. So if a solar panel support now, solar panels is 100% dependent on Suryan. Suryan எப்படி வருதுன்னு, but it's not just sunshine, but it's வெளிச்சமா இருந்தனாலும் its solar panels will also work. So it's not just sunshine. கொஞ்சம் cloudy இருந்தனாலும் and the solar panels வேலை செய்யும். Not as well as direct sunlight order, but it does work. So ஒரு நாள் ஒரு average day பார்த்தனா என்ன நடக்கும்னா விடிய வெள்ளன 7 o'clock அல்லது 8 o'clock on the sunrise வர தோங்கும். So அந்த நேரத்திலேயே solar panels slowly வேலை செய்ய தோங்கும், but not as much. So just before 7:30, 8 o'clock and the sunrise தோங்கும். So நீங்க அப்படியே பார்த்துக்கன்னு போனா it keeps rising up to midday. சரியா மிட்டேல சூரியன் வந்து will be at its highest point. So உங்களுக்கு solar panels யோசிச்சா 12 o'clock is probably the best time solar panels harvest பண்ண. So 12 o'clock போக slowly போக the sun will go down until 4 o'clock, 5 o'clock மட்டும் it will completely disappear. Now இப்ப இன்றைக்கு பார்த்தனா சூரியன் நார்மலா 5 o'clock 4 மணிக்கே வருது, பின்னிர மட்டும் 9 மணி மட்டும் சன்லைட் இருக்குது. இது ஒரு ஆவரேஜ் லுக், ஒரு ஆவரேஜ் டேக்குண்டா இப்படிதான் நார்மலா சன்லைட் எங்களுக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ள வருது. ஸோ நாங்கள் இப்ப என்ன பார்க்கிறோம்னா அந்த கிராஃபுக்கு கீழால இருக்கிற ஏரியா தான் நாங்கள் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணலாம். That's the area that we're using. So நார்மலா என்ன நடக்குதுன்னா every household is different. So இப்ப ஒரு ஃபேமிலி யோசிச்சு பாருங்க, they've got 3 kids, 2 mom and dad and நார்மலா 7:30 அதுக்கு முதலே எல்லாரும் விழுவாங்க. ஸோ அந்த நேரத்துக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் எல்லாம் ஹாயா இருக்கு. ஸோ அந்த நேரத்துல பார்த்தோன்னா the main energy consumption will come from grid. So any electricity நீங்க சோலார் பேனல்ஸ்ல எடுக்கலன்னா அது கிரிட்களால இருக்கும். So 8 o'clock 7 o'clock normally ஒரு household நல்ல பிஸியா இருக்கும், கெட்டில் போடுவாங்க, ஷவர், breakfast, anything that happens in the morning அந்த நேரத்துல நடக்கும். 9:30 10 இடையில energy consumption usually goes down. சில ஆட்கள் வீட்டில் இருந்து வேலை செய்யனாலும் it always tends to go down in comparison to during the day. In the 12 o'clock 1 o'clock யோசிச்சு பார்த்தா there'll be lunch time, சில ஆட்கள் there'll be more energy usage again. There's more activity அந்த நேரத்துல, purely for cooking, there's people trying to eat, so அந்த நேரத்துல there'll be a little bit more energy being used. In the ஒரு மணி 3 மணி 4 மணி மட்டும் again lot less energy being used. So இந்த graph தனியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியால on the left hand side அந்த எனர்ஜி வந்து நீங்க gridல தான் எடுக்கிறீங்க. இந்த ஏரியா here also gridல தான் எடுக்கிறீங்க. Anything in here இந்த ஏரியாக்குள்ள will be provided by solar energy. So இந்த எனர்ஜி நீங்க சோலார்ல எடுத்தீங்கன்னா that will be completely free and முழு வீட்டுக்கும் இது காணும். பட் இந்த ஏரியா நீங்க யூஸ் பண்ண ஏரியா வந்து அது வந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. அது I will explain that in a minute as well. So சோலாரோட ஒரு how do I say one drawback is normally what happens is on the 7 o'clock 8 o'clock period இடையில தான் கூடுதலா எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுது. So 7 o'clock 8 o'clock தான் normally kids வீட்டு வருவாங்க, எல்லாத்தி வேலை முடிச்சு வீட்டு வந்து டின்னர் செய்த, வாஷிங் நடக்குது. ஸோ யூஸ்வலி எல்லாரும் வீட்டுக்கு அந்த 7 to 8 PM நேரத்துக்குள்ள கூடுதலா எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுது. ஸோ இப்ப நீங்க சோலார் பேனல்ஸ் தனியா வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி will be purely from grid. ஸோ அந்த பெனிஃபிட் பெருசா இருக்காது. ஸோ நீங்க கூடுதலா எனர்ஜி இந்த நேரத்துக்குள்ள யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தனியா சோலார் பேனல்ஸ் இஸ் மோர் than enough. So இதுக்கு பார்த்து நாங்க என்ன செய்யறோம்னா we will introduce batteries. So இந்த ஏரியா நாங்கள் யூஸ் பண்ணாத ஏரியா will be used later on for the batteries for 6 o'clock 8 o'clock PM. So solar panels தனியா வச்சிருக்கிற யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், but it depends on your circumstances. But நான் இப்ப கூடுதலா ஃபேமிலிஸோட கதைக்கு நேரம், even retired ஆட்களோட கதைக்கு நேரம் என்ன நடக்கும்னா they use more energy towards the end. So solar வச்சிருந்தா or the battery வச்சிருக்கிற is definitely needed, or the solar is useful வச்சிருக்கு essentially. So இது வந்து டேட்டா நான் எடுத்திருக்கிறேன்
or the average household. உங்கள் வீட்டில் it might be different. So இதை நான் இப்போ ஜென்ரலாக காட்டுறேன், பட் நீங்கள் உங்களோட வீட்டில் எப்படி எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுவீங்க அதை யோசிச்சுட்டு அதுக்கு பார்த்து நாங்கள் சோலார் தனியாக செய்யலாம், இல்லாட்டி சோலார் பேட்டரியும் செய்யலாம். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் உங்களோட யூசேஜ் எவ்வளவு வந்து எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ நான் எக்ஸ்போர்ட் பற்றி கதைச்சினா, ஸோ எக்ஸ்போர்ட் என்னன்னா, ஸோ அந்த எக்ஸஸ் எனர்ஜி நீங்கள் ஜூன் ஜூலைல சில வேலை யூஸ் பண்ணாம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா, யூஸ் பண்ணாத எனர்ஜி, அந்த எனர்ஜி வந்து நீங்க உங்களோட எனர்ஜி ப்ரொவைடர்ஸுக்கு விற்கலாம். ஸோ அதுக்கு பேர் ஸ்மார்ட் எக்ஸ்போர்ட் கேரண்டி. அது வந்து கவர்மெண்ட் இப்போ கிட்டதையில few years actually they've introduced that, where everyone has to offer electricity if you're selling to the grid. இதுல போட்டிருக்கு 27 pence, 21 pence, 20 pence. But every companyக்கு வித்தியாசமான சட்டம் இருக்குது. So for example, Octopus Energy என்ன செய்யறாங்க, 27 pence கொடுக்குறாங்க for this one. But இந்த டீல் என்ன செய்யறாங்கன்னா, நீங்க என்ன செய்யணும்னா அந்த எக்ஸஸ்ல சேவ் பண்ணது எக்ஸஸ் எனர்ஜி நீங்க வந்து அந்த ஸ்பெசிபிக் டைம்ல வித்துனாதான் உங்களுக்கு அந்த 27 pence. So அந்த ஸ்பெசிபிக் அந்த நேரத்தில் தான் எங்களோட கிரிட் வந்து ஹையஸ்ட் டிமாண்ட் இருக்குது. So energy providers are promoting us to sell energy அந்த நேரத்தில் between 6:30 and 7. So உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்க வேணுமென்றா இந்த எனர்ஜியை நீங்க தானாவே யூஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி உங்களுக்கு எக்ஸஸ் எனர்ஜி இருந்தா நீங்க அந்த நேரத்துக்கு 27 பென்ஸுக்கு நீங்க அந்த அந்த 7:30 to 8:30 PM நேரத்துல நீங்க அதைக்கு விற்கலாம். இப்ப ஆக்டோபஸ் திருப்பி பாத்தீங்களா, here 15 pence இது இருக்குது கூடுதலா, that's everyone else. That's usually sold any time of the day. Any time of the day you can sell that energy. அது வந்து அதே 15 pence பார்க்கலாம். ஸோ நீங்க சோலார் பேனல்ஸை போட நேரம், பேட்டரிஸ் போட நேரம், நீங்க உங்களோட யார்கிட்ட ப்ரொவைடர்னு பார்த்து உங்களோட எனர்ஜி யூசேஜ் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு அதுக்கு பார்த்து நாங்கள் உங்களோட எந்த எனர்ஜி ப்ரொவைடர் உங்களுக்கு பெஸ்டா இருக்குன்னு பார்த்து நாங்கள் செய்யலாம். ஸோ எவ்ரி மந்த் எனர்ஜி ப்ரொவைடர்ஸ் அந்த ரேட்டை மாற்றுவாங்க டிபெண்டிங் ஆன் டிமாண்ட் அண்ட் எவ்வளோ சோலார் பேனல்ஸ் போட்டுருக்காங்க. ஸோ இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளை கொடுக்க போறேன். ஸோ ஒரு 2-bedroom ஹவுஸுக்கு ஆன் ஆவரேஜ் இதை நான் வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ண வீட்டுக்கு பார்த்து அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் எனக்கு யூஸ் பண்றேன். ஸோ இந்த 2-bedroom ஹவுஸுக்கு ஆன் ஆவரேஜ் 2000 to 2000 kilowatt hours ஒரு வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஆப்வியஸ்லி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஜனவரியில நீங்க கொஞ்சம் கூட யூஸ் பண்ணுவீங்க, கூட யூஸ் பண்ணுவீங்க ஜனவரி டிசம்பர் அந்த கோல்ட் நேரத்துல. Whereas June and July நீங்க சில வேலை குவே எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுவீங்க. பட் ஆவரேஜ்ல எல்லாத்தையும் டோட்டலா பார்த்தோன்னா 2500 kilowatt hours ஒரு 2-bedroom house யூஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ போக போக நீங்க கூட எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுவீங்க. இப்ப துவக்கத்துல மேபி ஒரு டிவி, ஒரு கெட்டில், ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் தட்ஸ் இட். இப்ப டெக்னாலஜி கூட நீங்க கூட சாமான் விழுந்தீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ், ஏர் சோர்ஸ் ஹீட் பம்ப்ஸ், வேறு வித்தியாசமான டெக்னாலஜி விட அது உங்களை எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ப்ஷன் கூடும். So, but for average பார்த்தனா ஒரு 2-bedroom house 2500 kilowatt hours யூஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு year. So again நாங்கள் இது average பார்த்தனா, so average பார்த்தனாலும் ஒவ்வொரு நாளும் இது சேமா இருக்காது. But on average ஒரு நாளுக்கு 6.85 kilowatt hours நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு நாளுக்கு for a 2-bedroom house. So அதே so 2-bedroom house is a minimum. நான் மற்றது 4-bedroom house compare பண்ணா slightly different. 4-bedroom houses, it takes more energy. So there'll be more appliances. Normal per person, you'll be using more electricity as well. So anywhere between 3,000 to 4,000 kilowatt hours, you would use all the rest. So other than your average funding, it will come to about 10.96 kilowatt hours on average. Now, either one the basic information I'm going to use to understand என்ன size solar system உங்களோட வீட்டுக்கு போடலாம். அதை விட்டு also நாங்கள் உங்களோட நான் என்ன சொல்றோம்னா energy profile. So energy profile I like to understand நீங்க ஒரு daily basisக்கு உங்களோட trend எப்படின்னு, so daily routine எப்படின்னு. So maybe சில ஆட்கள் very early எழும்பி ஒரு 4 மணிக்கு எழும்பி they'll go for a walk and இப்படி 5 மணிக்கு வந்துட்டு they'll have a cup of tea or they'll start work really early.
LRD, some people will start really late. And daytime maybe daytime so it really depends உங்களோட எனர்ஜி ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குது ஸோ அதுதான் உங்களோட வந்து கதைச்சு அது வடிவ அண்டர்ஸ்டுட் பண்ண போது நான் அதை பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு டிசைனா செய்யலாம் பட் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா பார்த்தினால் இப்ப கூடுதலா people வீட்டு வேலை செய்யல ஸோ on average you look at about 10 kilowatts for a four bedroom house. So இது வந்து solar irradiation காட்டுது for 2015, 16, 17 and 18. So இது என்ன காட்டுதுன்னா January, February and Marchல உங்களுக்கு தெரியுது solar power வந்து பெருசா it's not that much. ஏன்னா January, February, December, November நேரத்துல sunlight வந்து குறையும். So அதால அந்த sunlight குறையண்டா அந்த solar panels power வந்து குறையும். So everything is dependent on sunlight and daylight for So அதுவும் consider பண்ணணும். So ஒரு வீட்டுக்கு நீங்க சில வேளை யோசிப்பீங்க okay so January February electricity நீங்க கூட யூஸ் பண்ணுவீங்க so சில வேளை அந்த 10.96 kilowatt hours சில வேளை கூடும் perhaps whereas in June July அது சில வேளை குறையும் but on average அது 10.96 like 6.85 நிற்கும். So you will see here June and July there's excess energy நீங்க produce பண்ணலாம் and January December நேரத்துல it's a lot less. Obviously there's less sunlight. So that's அது ஒன்று நீங்க consider பண்ணணும் நீங்க solar panel install பண்ண நேரம் it depends on obviously the sunlight. இதை விட்டு as well as உங்களோட roof orientation and roof alignment பார்க்கணும். So இப்ப நீங்க east உங்களோட roof on the east facing that's one type of building. North facing not so good. Ideally உங்களுக்கு வேணும் என்னன்னா east west that's good. East west building that's really good. North facing roof இருந்தாலும் very very good. South facing roof இருந்தாலும் அதுவும் நல்லா solar நல்லா வேலை செய்யும். இப்ப நீங்க north face இதுல பாருங்க north faceல தனியா ஒரு roof இருந்தா கூடுதலா I would recommend அதுல போறது பெருசா பெரிய யோசனை இல்லை because sunlight அந்த இடத்துல பெருசா அடிக்காது and also உங்களோட return of investment will be slower. So உங்களோட roof orientation and the வழி உங்களோட roof பார்க்குறது பொறுத்து that also makes a difference. So I will explain that a little bit more in terms of how that works. இதுல கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து ஒரு பில்டிங் நாங்கள் செய்யணும் வேல்ஸ்ல இது வந்து ஒரு கேராஜ் ரூஃபுக்கு மேலே இருக்குது ரைட். இந்த solar panels மூவ் பண்ண மாட்டுது. என்ன நடக்கும்னா it will only be there. So if the sunlight மெட்ட சைடுக்கு போனா அந்த நேரத்துக்கு solar panels பெருசா வேலை செய்யாது. ஸோ இவர் இப்ப solar panels மெட்ட சைடுல போட்டு இருந்தா he can benefit from both sides. In this caseல இவர் தனியா ஒரு சைடுல தான் சூஸ் பண்ணியிருக்க செய்ய. இது வந்து ஒரு 3 bedroom ஹவுஸுக்கு கார்டனுக்குள்ள பின்னுக்குள்ள போட்டுருக்கோம். ஸோ இது ஒன் செட்டப். இது வேற செட்டப். இது வந்து ஓசா கார்டனுக்குள்ள போட்டுருக்குது பட் இது வந்து ஓசா சவுத் ஃபேசிங் பியூர்லி சவுத் ஃபேசிங் அண்ட் வித்தியாசமான மவுண்டிங் சிஸ்டம். இது வந்து கிரவுண்ட் ஃபிளாட் ரூஃப்னு சொல்லுவோம். ஃபிளாட் ரூஃபுக்கு நாங்கள் வித்தியாசமான இன்ஸ்டலேஷன் செஞ்சிருக்கிறோம். So again, this is purely south facing, ideal location, which is really good for solar. Another example, இது வந்து ரூஃபுக்கு மேல செஞ்சிருக்கிறோம். இது both sides ல. So இது வந்து construction செய்ய நேரம் I think எல்லாம் சேர்த்து 3, 4, 6, 12 panels எல்லாம் சேர்த்து he's done east and west side ல போட்டிருக்கிறார். So he's got both sides. And it's very very beneficial for solar having it on both sides. So solar panels again so இப்ப நான் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னா so 1 kilowatt system ஒரு ஆளுக்கு வித்தியாசமா இருக்கும் மற்ற ஆளுக்கு வித்தியாசமா இருக்கும் because அவற்ற லொகேஷன் இப்ப நீங்க கூட சவுத்ல இருந்தா சவுத் அட்லாண்டில் இருந்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ரேடியேஷன் இருக்கும். நீங்க நோர்த்ல இருந்தா also very good. ஆக நோர்த்துக்கு போனா there will be lesser radiation. So வீட்டுக்கு பொறுத்து உங்களோட ஷேடிங்க்கு பொறுத்து and உங்களோட லொகேஷனுக்கு பொறுத்து as well. But நாங்கள் இப்ப என்ன செய்வோம்னா ஒரு solar panel 440 watts wattage இருக்குது ஒரு solar panel. So ஒரு 1 kilowatt system normally we need 2 to 3 panels.
ஒரு 1 kilowatt சிஸ்டத்துக்கு on average 850 kilowatts per year நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஸோ அது நீங்க இப்போ கம்பேர் பண்ண போறீங்கன்னா அந்த 2 bedroom ஹவுஸுக்கு நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஒரு 2 bedroom ஹவுஸுக்கு 2,500 kilowatt hours மீதுங்கன்னா 7 panels at 440 watts வந்து 2.64 kilowatt system. ஸோ அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்டா நாங்கள் ஒரு solar system design பண்ண நேரம் we will multiply the solar panel 440 by the number of panels. அது வந்து இப்போ 2.64க்கு வருது. ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து 2.64 kilowatts என்று சொல்லலாம். ஸோ the 2.64 kilowatt system 7 panels 440 watt panels அது வந்து 2,618 kilowatt hours ஒரு வருஷத்துக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அதை நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்டா, ஸோ from January to December, even in the low times, June when it's really, really high, and December, எல்லாத்தையும் சேர்த்து 2,618 kilowatts produce பண்ணுவீங்க. So, ideal world-ல நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னா அந்த full 2,600 kilowatts நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. பட் அது உண்மையாய் பார்த்தனா அது பெருசா it won't happen. Because என்ன நடக்கும்டா அந்த ஜூன் ஜூலை நேரத்துல நீங்க excess energy saving. Normally 1.5 times the energy you will need நீங்க produce பண்ணுவீங்க. So அந்த ஜூன் ஜூலை அந்த மாசத்துக்குள்ள கூடுதலா நீங்க எல்லாத்தையும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவீங்க. So நாங்க கால்குலேட் பண்ணத about 60% நீங்க பேட்டரி யூஸ் பண்ணா 60% நீங்க அந்த எனர்ஜியை கேப்சர் பண்ணலாம். Right? So இப்போ 4 bedroom ஹவுஸுக்கு கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா 4,000 kilowatt hours with the ஒரு 11 panelsக்கு sorry, other than 2.6, that's actually more than that. 11 panelsக்கு நீங்க 4,114 kilowatt hours நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீங்க. Again, very similar. June, July, நீங்க கூடுதலா அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவீங்க. You're not going to use all of that energy. But இந்த size systemத்துக்கு நீங்க 4,000 cover பண்ணலாம் if you are able to capture all of it. So, if people என்ன செய்வாங்கன்னா they will have more panels. So, if உங்களோட energy வந்து 4,000 kilowatt hours கூடுதலா 12 to 15 panels ஒரு ஆள் இன்ஸ்டால் பண்ணுனா நீங்க more or less off grid இருக்கலாம். So 100% of your energy நீங்க solar panels ஓட and battery சேர்த்து நீங்க அப்படி செய்யலாம். So enough solar panels போட்டுனா and battery systems சரியான size போட்டீங்கன்னா உங்களோட முழு வீட்டுக்கும் 100% off grid வேலை செய்யலாம். But அதுக்கு there are certain conditions. Obviously roof space இருக்கணும் அதுக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த orientation சரியா இருக்கணும் and shading இருக்கக்கூடாது. There's multiple factors ideally to be able to have 100% off grid. So நான் இப்ப roughly cost கலைக்கிட்டோம்னா so every வீடு வந்து வித்தியாசம். உங்களோட roof tiling வித்தியாசம் என்றா அதுக்கு வித்தியாசமான mounting system இருக்கு. உங்களோட orientation வித்தியாசம் என்றா அதுக்கு வித்தியாசமா இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். Also உங்களோட installation process எப்படின்னு பார்த்து everything will change. So cost வந்து every single வீட்டுக்கு slightly different இருக்கும். But உங்களோட average பார்த்தீங்கன்னா கூடுதலா usually இப்ப நான் 7 panels சொன்னேன். இந்த 8 panelsக்கு நீங்க 2 bedroom house செய்ய போறீங்கன்னா it will come roughly to about £7,000. That is for 8 panels only. So under cost வந்து mainly for solar panels, for the installation, commissioning, scaffolding, other application செய்யணும், ஒரு DNO application, உங்களோட district network operator கழிச்சு நீங்க என்ன size solar system போட போறீங்க apply பண்ணிட்டு அவை ஓம்னு சொன்னா அதுக்கு பொறுத்து நாங்கள் அந்த solar system போடலாம். So முதல் கூடுதலா people தனியாக solar panels போட்டுனா because battery costs வந்து கொஞ்சம் higher. இப்போ போக electric vehicles உடன் சேர்த்து battery cost இப்போ குறைஞ்சு கொண்டு போகுது. So more and more people are buying batteries as well. So in the 2 bedroom house நீங்க ஒரு 5 kilowatt hour battery போட போறீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ £8,500 வரும். I must explain இந்த batteries வந்து வித்தியாசமான batteries இருக்குது. So இது basic battery வந்து 5 kilowatts. There are more advanced batteries. அது வந்து for example நீங்க வேணுமெண்டா அந்த பேட்டரிக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஸ்டால் பண்ணாம
நீங்க ஆட் பண்ணலாம். சிம்பிளி ஒரு மாடியூலை வேண்டிட்டு you can simply add the module on top. அதுக்கு கொஞ்சம் கூட, but நீங்க தனியா you don't need me to do this. You can add more solar batteries whenever you like. There are other battery systems as well. அதுக்கு பேர் EPS. அது என்னன்னா அது வந்து ஆஃப் கிரிட் வேலை செய்யும். ஆஃப் கிரிட் எப்படி வேலை செய்யும்னா இப்ப சில இடத்துல ஊழல் இடத்துல பவர் கட்ஸ் இருந்தா அந்த பேட்டரிஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலா வேலை செய்யும். அந்த பேட்டரிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலியா உங்களோட பவர் வீட்டுக்கு பவர் சப்ளை பண்ணும் கிரிட் இல்லாம. இப்ப சில பேட்டரிஸ் இப்ப இந்த பேட்டரிஸ் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ வேலை செய்யலைன்னா இந்த பேட்டரி வேலை செய்யாது. ஸோ won't get any electricity from that. So each பேட்டரிக்கு ஒரு வித்தியாசமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு பொறுத்து there's prices. But on a basic level, ஒரு 5 kilowatt பேட்டரி நீங்க 8,500 முடிக்கும். அதே மாதிரி ஒரு 4 bedroom house நீங்க கம்பேர் பண்ணா ஒரு 12 panels on average that will come to 7,500 pounds. It's not much more. கூடுதலா mounting தான் கூடும். Each panel labor is also increasing a little bit, but it's about 7,500 pounds. Assuming எல்லாம் ஒரு roofல இருந்தா. இப்ப நீங்க வித்தியாசமான roofல இருந்தா that will be different. So if you have one facing one way, metro facing the other way, and or third one, that will change. But எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருந்துனா 7,500 pounds. Battery cost will be the same, more or less. And the 5 kilowatt batteries are 9,000 pounds with a 5 kilowatt battery. Again, this amount of batteries will be different costs. So இப்ப மண்டே நான் ஒரு இன்ஸ்டலேஷன் செய்ய போறேன் இங்க யோஃபர்ட்ல. அவர் வந்து சரியா 10 panels போட்டுறாங்க. 10 panels 11 kilowatt hour batteries. அவர் ஃபைனான்ஸ் ஆப்ஷன்ஸுக்கு போயிருக்கு. ஸோ நாங்கள் எந்த கம்பெனியும் ஃபைனான்ஸும் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் அவற்ற ஆப்ஷன்ஸை காட்டுறேன். ஸோ இதில் வந்து 0 deposit 9,400 pounds full system and 10-year repayment பார்த்துருக்கேன். 120 payments 126 pounds போட்டிருக்கிறேன் ஒரு மாசத்துக்கு. நீங்க அது வேணும்னா நீங்க அந்த ஸ்லைடிங் இதை மாத்தி பார்த்து நீங்களும் அதுக்கு பொறுத்து போடலாம். So while I'm here, worth mentioning as well, government grants. Government grants இருக்குது, but on the grants fund, it's for specific requirements. So you have to be, for example, low income households within that. So you need income of அதுக்கு பொறுத்து they will offer you finance for that. அதுக்கு green deal and everything. Other than that, for the average, person who owns the property and things like that, அதுக்கு இப்போதைக்கு ஒரு loan இல்ல. Because government-க்கு இப்ப நாங்க solar panel supportனா அவைக்கும் பெருசா help இல்ல. Because energy companies அவைக்கு காசு இருக்கணும். அந்த காசு தான் tax எடுத்து இந்த government அந்த tax use பண்ணி they will use that for running the country. இப்ப நாங்க எல்லாரும் solar panel supportனா energy companies will go bust. And there'll be no taxes, then they'll struggle. So at the moment, there is not many loans. But in a community private equity companies introduce பண்ண போறாங்க. அவைகளால ஒரு scheme வந்து where நீங்க solar panels ஒரு subscription ஆல பண்ணலாம். So no payments whatsoever. மாசம் நீங்க தனியா ஒரு subscription pay பண்ணா I think ஒரு 10 yearsக்கு பிறகு அந்த solar system உங்களோட own property-ஆ வரும். But on the system, it will take maybe 6 months for them to roll out the new scheme. But grants mainly for commercial properties, grants farming, video manufacturing parts. But for residentials, there's no major grants other than for low income households. And other than that, there's not many grants. Maybe in the future, six months or to a year, they will introduce grants. But finance options people do that. They tend to go for finance options. Okay, eligibility. So if any solar panels for you have certain criteria. You have to be a homeowner. If any homeowner illa endalum, நீங்க என்ன செய்யலாம்னா உங்களோட ஹோம் நீங்க ரெண்ட் பண்றீங்கன்னா உங்களோட ஹோம் கழிச்சிட்டு அவரோட பெர்மிஷன் எடுத்துனா நீங்க அவரோட கழிச்சு நெகோசியேட் பண்ணி அந்த சர்வீசஸ் போடலாம். கூடுதலா
homeowners tend to do the installation. அதை விட்டு sufficient space roof. So உங்களோட ரூஃபுக்குள்ள இடம் இருக்கு போகணும் அந்த எல்லா சோலர் பேனல்ஸும் பிக் பண்ணேன். இப்போ most of the times நான் இப்போ ஒரு கஸ்டமரோட கலைக்க நேரம் அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ரூஃப் ஸ்பேஸை பார்த்து மேக்ஸிமம் எவ்வளவு ரூஃப் சோலர் பேனல்ஸை போட இயலுமெண்டா அந்த மேக்ஸிமம் மாற்ற நாங்கள் இப்போ போட்டோம். பிகாஸ் வேலை தோங்கினா ஈவன் இப்போ ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துங்க இருந்தாலும் 8 பேனல்ஸுக்கும் 12 பேனல்ஸுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. இப்போ நீங்க ஃபைனான்ஸுக்கு போனாலும் ஸோ கூடுதலாக what people do is you might as well max out the roof space that you have. இப்போ ரூஃப் ஸ்பேஸில் இருந்தால் அல்லது கார்டன் ஷெட் கிழமையில இருந்தால் அதுக்கு நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் மேக்ஸமைஸ் பண்ணி அந்த சோலர் சிஸ்டத்தை போடுவோம். couple of scenarios நான் இப்போ என்ன பார்த்துருக்கேன்னா சில ஃபேமிலிஸ் தனியாக ரூஃபுக்கு சோலர் பேனல்ஸை போட்டுட்டு கேபிளிங் எல்லாத்தையும் ரெடியா வச்சுட்டு செகண்ட் இன்ஸ்டால் வந்து பேருந்து செய்வாங்க. பிகாஸ் தே ஹேவ் ஃபைனான்ஸ் இஷ்யூஸா இருக்கலாம், எல்லாட்டி அந்த பில்டிங்கை திருப்பி செய்ய போறீங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கேராஜ் பில்டிங் நீங்க உடைச்சிட்டு திருப்பி செய்ய போறீங்கன்னா அதை 6 months செய்ய போறீங்கன்னா அதை நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா கேபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே வச்சுட்டு ரூஃபுக்கு மேல எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு பின் அவங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சின பிறகு நாங்கள் மிச்ச வேலையை செய்யலாம். We can do that as well. So அதை எல்லாத்தையும் நாங்கள் பிளானிங்கோட போட்டு செய்யலாம். Also worth mentioning planning permission. இப்போ planning permission கூடுதலா சோலர் பேனல்ஸுக்கு தேவையில்லை பிகாஸ் இட்ஸ் called permitted development rights. நீங்க இப்ப பெருசா செய்ய போறீங்கன்னா இல்லாட்டி உங்களோட வீடு வந்து இந்த லிஸ்டட் பில்டிங்கன்னா அதுக்கு நீங்க பெர்மிஷன் எடுத்து போகணும். இல்லாட்டி நீங்க கிரவுண்ட்ல போட போறீங்கன்னா அதுக்கும் பெர்மிஷன் எடுத்து தான் செய்யணும். ரூஃபுக்கு மேல இல்லாட்டி ஒரு கேனபிக்கு மேல இல்லாட்டி கேராஜ் ரூஃபுக்கு மேலண்டா you don't need any planning permission. அதுக்கு பிளானிங் பெர்மிஷன் தேவைண்டா அதுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம். We will help you with everything. That also அதை விட்டு பேட்டரி அண்ட் இன்வெர்டர் லொகேஷன் உங்களுக்கு இடம் இருக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட 6 monthsக்கு முதல் எங்களுக்கு ஒரு ரூலில் ஒரு ரெகுலேஷன் வந்திருக்குது. where they said ideally battery and inverter வெளியே போட இயலுமெண்டா பெஸ்ட் சினாரியோ. இப்போ மெக்கானிசத்துக்கு நாங்கள் ரூஃப் ஆக்டிவிட்டி தான் இப்போ போட்டுருக்கிறோம். பட் வெளியே இல்லாட்டி டவுன் ஸ்டேர்ஸ் போட இல்லைன்னா இந்த பெஸ்ட் என்று சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் ஃபயர் ஹேசர்ட். இப்போ சோலர் பேனல்ஸ் ஃபயர் ஹேசர்ட் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. பேட்டரிஸ்க்கும் இப்போ வெரி வெரி அட்வான்ஸ், அதுக்கும் பெருசாக ஃபயர் ஹேசர்ட் இல்லை. பட் லெட்ஸ் சே உங்களோட வீட்டுக்குள்ள God forbid ஒரு ஃபயர் நடந்ததுன்னா இது பேட்டரி வந்து ஒரு 5 kilowatt பேட்டரி 10 kilowatt பேட்டரி somewhere between 50 to 100 kilograms weigh பண்ணும். ஸோ இப்போ இங்கே லொஃப்டில் போட்டு இருந்துட்டு ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் வீட்டுக்குள்ள வந்தனா அண்ட் அந்த ரூஃப் ஸ்ட்ரக்சர் பெருசாக ஸ்ட்ராங்கா இருக்கலன்னா அந்த 100 kilogram பேட்டரி வந்து ரூஃபுக்குள்ளால விழுந்து சில அந்த ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸுக்கு ஹார்ம்ஃபுல்லா இருக்க முடியும். ஸோ அதால உங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க if you can do it outside to fit it outside. இது சட்டம் இல்லை, you can still do it at the top, but advice கொடுத்துருக்காங்க வெளியே போட இல்லைமெண்டா வெளியே போட. ஸோ அதுக்கு பார்த்து உங்களுக்கு வெளியே இடம் இருக்கணும். ஆனால் சம்டைம்ஸ் கிட்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ you want to keep it safe. ஸோ நாங்கள் இப்போ என்ன செய்யறோம்னா ஒரு என்க்ளோசர் பில்ட் பண்ணிட்டு லொக்கம் போட்டு அதுக்கு மேல லொக்கம் இருக்குது. அதுக்குள்ள நாங்கள் சோலர் பேனல்ஸும் பேட்டரியும் போடுவோம். இந்த பேட்டரிஸ் அண்ட் சோலர் பேனல்ஸ் எல்லாம் IP67 rated. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா யூ கேன் லீவ் தம் அவுட் சைட். ஒரு கவர் இல்லாம ஒரு ஷேட் ஒன்றும் தேவையில்லாம நீங்க வெளியே வைக்கலாம் அந்த சோலர் இன்வெர்டர் அண்ட் பேட்டரி. வாரண்டியும் எல்லாம் கவர் பண்ணும். பட் ஜஸ்ட் ஃபார் சேஃப்டி பர்பஸஸ் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஹவுசிங் செய்வோம் ஜஸ்ட் இன் கேஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அனிமல்ஸ் அதுக்கு இடையில் வந்தா எல்லாத்தையும் நீட்டா வச்சிருக்க நாங்கள் ஒரு ஹவுசிங்கும் நாங்கள் போட்டு செய்யலாம். ஸோ உங்களுக்கு இடம் இருந்தால் ரூஃப் ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் and if you are a homeowner, solar panels போடுறத it's not an issue. Karasia, I want to talk about the benefits of solar. I think a lot of people will understand, but just to explain, and the benefits of it. Main thing is become independent from the grid. அதுக்கு நான் என்ன மீன் பண்ணுறேன்னா எல்லாரும் சோலர் பேனல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் போட நேரம் 100% ஆஃப் கிரிடுக்கு போக மாட்டாங்க. Usually it's about 70%. 70%. The reason for that is battery cost.
battery cost, because they're a little bit higher, other people tend to do this. And they will cover their main cost, about 70%. நான் முதல் காட்டின மாதிரி 6-7 kilowatt hour battery போட்டுட்டு paying the Tilvanda, they will upgrade because the cost is so high. But Burnamada, you can go 100% off grid, but mainly for energy independence. Electricity prices, if the COVID model and the Ukraine war, energy prices கூடிக்கொண்டே இருக்குது, and we don't expect the prices to cool there. It's going to go up. Government இப்ப சொல்லுவாங்க இப்ப குறைஞ்சிருக்குது cap போடுவாங்க, but போக it's always going to go slowly up unless further technology வந்ததுனா, that's otherwise it's always going to go up. So உங்களுக்கு அந்த energy cost safeguard பண்ண solar panels are very very good. இப்ப I think எல்லாருக்கும் இப்ப நீங்க feel பண்ணிருப்பீங்க energy cost இப்ப முதல் maybe ஒரு 80 pounds 100 pounds கொடுத்திருப்பீங்க, maybe இப்ப 200-300 pounds கூடி இருக்குது. And globally a conflict வர அது என்ன கூடிக்கொண்டு போறான் கூட போகுது for sure. Saving energy, saving money on electricity bill, and safeguarding from rising costs. So again, அதை நான் முதல்ல explain பண்ண மாதிரி, solar panels is a great system where இதான் ஒரே ஒரு system நீங்க உடனே install பண்ண பிறகு on the very day you're already saving money. It doesn't take 6 months in your money to earn பண்ண. From the very first day you install பண்ண பிறகு you can start saving money. And if energy cost கூடுனாலும் you are safe. The other thing, it's still being studied, is you can increase the property value. So if a university, I think Cambridge, Cardiff, the study நடந்திருக்குது, Zoopla போய் அந்த வீடு statistics ஒரு வீடு இப்போதைக்கு can increase the value by at least from somewhere anywhere from 7% all the way to 10%. That's because இப்ப புது generation இப்ப வீடு வாங்க நேரம் அவை எல்லாத்தையும் பார்க்கறாங்க. So insulation எப்படி வேலை செய்யுது, இப்ப renewable energy is a very big deal. So the வீடு with renewable energy இருந்தா they know that they're buying a house where energy cost is less. So இந்த ஸ்டடி இப்ப கூடுதலா வரப்போகுது. So ஒரு சிஸ்டம் 25 years இருக்கு. So solar industry is very young. So 25 years really என்ன முடியல. Technology advance பண்ணிருக்கு. So என்ன முதல் 10-15 years wait பண்ண பாருங்க, all the properties with solar panels are going to be of higher value. Also புது சட்டம் இருக்குது, any new builds நீங்க போடுற நேரம் அதுக்கும் solar panels கட்டாயம் போடணும். So any new builds நீங்க போடுறீங்கன்னா government சொல்லிருக்குது you have to have solar panels. So adding solar panels with property, it would definitely add value as well. EPC rating. So எல்லா வீட்டுக்கும் you have to have a minimum EPC rating. அந்த EPC rating based பண்ணி உங்களோட council taxக்கும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. So உங்களோட EPC rating என்னன்னா உங்களோட ஹோம் எப்படி well insulated, உங்களோட எனர்ஜி கன்சம்ஷன் எவ்வளவு வேஸ்டேஜ் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்குள்ள ABCDEF ஒரு ரேட்டிங் இருக்குது. உங்க வீடு வாங்குறதும் அது இருக்கு. ஸோ நீங்க உங்களுக்கு சோலார் பேனல்ஸ் போட்டுனா அந்த EPC ratings increase பண்ணும். It'll be better. And that's also very good for your home as well. And கடைசியா the big topic is saving the environment. இப்ப நீங்க நியூஸ்ல பார்த்துருக்கீங்க global warming எப்படி உங்களுக்கு எஃபெக்ட் பண்ணி இருக்குது. Not just in the UK but globally எங்களுக்கு இப்ப பெரிய பிரச்சனை இருக்குது with ice caps melting. இப்ப இன்றைக்கு பார்த்தனா Indian weather feels like Sri Lanka at 31 degrees இருக்குது. And sometimes okay in the near it's normal, but இப்ப நாளைக்கு பார்த்தா சில மழை பெய்யும். It's all very a bit crazy. So I think உங்களுக்கு எல்லாரும் கொஞ்சம் responsibility இருக்குது to do something to save the environment and do something good for the planet in general. Not just for us, but எங்களோட பிள்ளைகளுக்கும் grandkids moving forward. It's something that it's the right thing for us to do. And இதனாலதான் நான் இப்ப இந்த business துவங்கிருக்கிறேன் because and in the company that came with Noble Energy for a reason. It's so we can not just do these installations and build a business, but do something which can help the environment and useful in the future.
Alessia, what I want to talk about is the charity. So நான் இப்ப என்ன செய்ய போறேன்னா, obviously, in the platform-க்கு நான் வந்திருக்கேன் because of Dr. Gowribalan-ஆல. And அவர் வந்து இந்த charity இப்ப run பண்ணி கொண்டிருக்காரு. இந்த charity வந்து இப்ப Dr. Gowribalan கொஞ்சம் explain பண்ணுவார். But இந்த charity வந்து ஸ்ரீலங்கால help பண்ணுவார். So it's mainly for financing for projects, infrastructure projects ஸ்ரீலங்கால. So நான் இப்ப என்ன சொல்லிருக்கேன்னா, any system நான் இப்ப எங்களுக்குள்ளால எடுத்துனா நான் ஒரு family's worth of donations Dr. Gowribalan donation நான் கொடுத்துருக்கேன். That's what I would like to do. நான் இப்ப ஸ்ரீலங்கால வேலை செய்ய நேரம் 2 வருஷம் அங்க we try to help charities as well to do the same thing. And இப்ப இதுக்களாலையும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண இயலுமெண்டா எங்களுக்கு நல்லது, ஸ்ரீலங்கால ஸ்ட்ரகிள் பண்ற ஆட்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. So that'll be another benefit for everyone. Dr. Gowribalan, do you want to add anything to that? Yeah, I think this is கூடல். நாங்கள் இந்த கூடல்ன்றதை ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கிறோம். அது ஊரில் இருக்கிற சிக்கனாவு கூட்டுறவு சங்கம் TCCSக்குள்ளால கோஆப்ரேட்டிவ் உள்ளால ஹெல்ப் பண்ணுறது. ஒரு ஃபேமிலிக்கு வந்து £125 வரும். அது ஒரு 50,000 rupees. அது வந்து அக்ரிகல்ச்சர், டெவலப்மெண்ட், ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுகளுக்கு யூஸ் பண்ணப்படும். அப்போ அருண் இங்கே என் வீட்டை வந்த நேரம் சொன்னவர், நான் ப்ரொமோட் பண்ணினால் he will donate the money to us. So அதை பற்றி பிறகு நாங்கள் கதைக்கலாம். இதில் இப்போ நாங்கள் கேள்விக்கு போவோம் அருண். Yes, we're right at the end. I just want to say thank you. You can then Okay. அதில் நீங்கள் எல்லாரும் கேள்வி கேட்கலாம். அதுக்கு முதல் நான் 2 கேள்வியை கேட்குறேன். அந்த இப்போ ரூஃபின் டிரெக்ஷனை பற்றி காய்ச்சிங்களா அருண்? அது வந்து உங்களை கேட்டால் யூ கேன் அசஸ் ஃப்ரம் ஹோம், என்ன அப்படித்தானே? Yes, so initially நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா, இப்போ உங்களோட அட்ரஸை தந்தனா கூகுள் மேப்ஸுக்கு போய் சேட்டலைட் இமேஜ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ எல்லாம் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் பண்ணி இருக்குது. எங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா, we will understand உங்களோட ஏரியா எப்படி இருக்குது, அந்த ரூஃப் ஏரியா எப்படி இருக்குது, அதை ட்ரோ பண்ணிட்டு உங்களோட ஆங்கிளும் எப்படி, உங்களோட ஆங்கிள் எவ்வளவு வந்து பார்த்து அதுவும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதுக்குள்ள போட்டுனா உங்களுக்கு எவ்வளவு ஜெனரேட் பண்ணுவீங்கன்னு எவ்ரி சிங்கிள் ஹவுஸுக்கு காட்டும். ஸோ நீங்க 5 degrees மாத்தினாலும் 30 degrees மாத்தினாலும் எவ்ரி சிங்கிள் ஒன் ஆஃப் திஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஸோ இப்போ டாக்டர் கௌரிபாலன் உங்களுடைய வீட்டில் 3 roofs இருக்குது. ஈச் ஒன் ஆஃப் them is facing a different way. So each roof, அதுல என்ன நான் சொல்ல விருப்பம்னா, நீங்க அசஸ் பண்ணி அவைக்கு சொல்லுவீங்களே, அதான். yes அந்த அதுக்கு முதலே நாங்க பார்த்து சொல்லுவோம், இந்த ரூஃபுக்கு பெஸ்ட், இந்த ரூஃபுக்கு நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணது பெஸ்ட், இந்த ரூஃபுக்கு போடுறது இஸ் நாட் வெரி யூஸ்ஃபுல் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் ரீசன்ஸ். நான் I can explain that. மற்றது இப்போ குவாட்டேஷன் கேட்டா you will give a free quotation, then அதுக்கு பிறகு they can take forward. So quoting consultation, that's right. So normally process என்னன்னா, நாங்கள் முதல் கதைச்சு என்ன சைஸ் சிஸ்டம் நெகோஷியேட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் ரிமோட்லியா செய்யலாம். ஸோ நீங்க அந்த கோயட்டோட ஹாப்பி என்றா அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஒரு சைட் சர்வே செய்வோம். சைட் சர்வே மெயின்லி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ரூஃப். அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்டெகிரிட்டி பார்க்கணும், அந்த ரூஃபோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குதுன்னு, கன்சியூமர் யூனிட்டுக்குள்ள ஸ்பேஸ் இருக்குதான்னு பார்ப்போம், எக்ஸ்ட்ரா additional circuit போட, and various different things நாங்க பார்ப்போம். But the main thing is you'll give a free quotation. Yes, we will give a free quotation. Take it up. Yeah. So I think இப்ப கமலா அருணாச்சலம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க. Hello. Hello. வணக்கம். I'm Kamala Arunachalam. நீங்கள் very informative talk today. நீங்கள் ஸ்ரீலங்காலையும் சோலார் பேனல்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறீங்கள் என்ன? Yes, ஸ்ரீலங்கால ஸ்லைட்லி வித்தியாசம். ஸோ ஸ்ரீலங்கால நாங்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா, அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ஸ், ஸ்ரீலங்கால நிறைய கார்மெண்ட் ஃபேக்டரிஸ் இருக்கிறாங்க. ஃபேக்டரிஸுக்கு தான் நாங்கள் கூடுதலாக போட்டுனாங்க.
ஸோ அதுக்குள்ளால அந்த ஃபேக்டரி ஓனர்ஸ் இருக்கிறாங்க, ஃபேக்டரி ஓனர்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்குள்ளால நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா ஃபேக்டரிஸுக்கு போட்டுனா அதோட நாங்கள் வீட்டுக்கும் போட்டிருக்கிறோம். பட் இந்த மெயின் ஃபோக்கஸ் வந்து ஃபேக்டரிஸ். ஸோ மெயின்லி ஃபேக்டரிஸுக்கு நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் ஏரியல் ஷாட்ஸ் செஞ்சிருக்கேன், அதில் எல்லாம் இருக்குது. பட் ஸ்ரீலங்கால நான் சில வீட்டுக்கும் போட்டிருக்கிறேன் ஃபேக்டரியோட. நீங்கள் ஸ்ரீலங்கால நான் நினைக்கிறேன் உங்களோட கம்பெனி தான் கேன்சர் ஹாஸ்பிஸுக்கு போட்ட ஞாபகம் இருக்கு உங்களுக்கு. லில்லி ஹோம்க்கு நீங்களோ போட்ட? நீங்கள் இல்ல, ஹாஸ்பிஸுக்கு நாங்கள் போடுவோம். லில்லி ஹோம் No. கோப்பாயில இருக்கு லில்லி ஹோம், No. ஒரு ஓல்ட் பீப்புள் ஹோம். அது நான் கரெக்ஷன் ஐ திங்க் அது கதைச்சு பார்த்துருந்தாங்களா? எனக்கு என்ன உங்களோட பேர் தான் ஞாபகமா ஐ வருது. திங்க் எஸ். அது என்னன்னா இது வந்து கவர்மெண்ட் சோலார் சிஸ்டம். இப்ப கவர்மெண்ட் சோலார் சிஸ்டம் நீங்க போறீங்கன்னா அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட். நாங்கள் ஒரு வேற அத்தாரிட்டிகளால போய் தான் அதை செய்யணும், நாங்கள் பிட் பண்ணி. ஸோ அதுக்குள்ள பிட் பண்ண நாங்கள் கடைசியா there was nothing that came back. I think It's okay. Yeah, it didn't happen. But I think நாங்கள் உங்களோட சிலவில் கழிச்சு அந்த அம்மா உங்களுக்கு That's okay. நாங்கள் எங்கட we run a hospice called Cancer Aid for North and East in Sri Lanka. மருதராமடத்துல இருக்குது. அதுல we put about 12 panels. It's about 5-6 years ago. Okay. It's running very well. Anna, do you have maintenance? Do you have to have maintenance for? Good question. So maintenance mainly is cleaning the solar panels. Other the pedestal the maintenance and and the cables because there are moving parts in there. So if the car partner, there's loads of moving parts. There's more maintenance involved. Solar panels, there's not a lot of moving parts. There's not a lot of maintenance required. Mainly cleaning of the solar panels. Solar panels. Right. And I have put in game London I have put about 8 panels per only in May I got it. I live in Loughton, Essex County encouraged people to solar Essex or something, and so I installed about 8 panels and a battery as well. What size battery you put? 5 point, the lowest than 5.3. 5 kilo. Oh, yeah. And I don't know whether it's a benefit because I wanted my hot water system to be use the solar, but I'm still using the British gas energy to heat the water also. Okay, so I can explain that. அது என்ன நடக்குதுண்டா, ஸோ உங்க சோலார் ஆப்வியஸ்லி எனர்ஜி கன்சம்ப்ஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஸோ நீங்க என்ன நார்மலா வேலை செய்யணும்னா சோலார் பேனல் பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணும், பேட்டரி வந்து வாட்டர் டேங்கை சார்ஜ் பண்ணும் ஈவினிங்ல. அப்படி இல்லைண்டா இந்த பேட்டரி ஃபுல் இருந்தா எக்ஸஸ் எனர்ஜி நீங்க அந்த எக்ஸஸ் சோலார் எனர்ஜி வந்து பேட்டரியை பைபாஸ் பண்ணி உங்களோட ஃபில்டரை வாட்டர் டேங்கை ஹீட் பண்ணும். உங்களோட சினாரியோ நான் I'm guessing here என்ன நடக்குதுன்னா உங்களோட பேட்டரி கம்ப்ளீட்லி டிப்ளீட்டட். ஸோ நீங்க அந்த ஃபுல் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ அதுக்கிடையில பேட்டரி எனர்ஜி முடிஞ்சிட்டு அதாலதான் நீங்க கிரிட்டுகளால நீங்க ட்ரோ பண்ணுவீங்க அந்த டேங்கை ஹீட் பண்ண. So it's not heating the water there. It's because my assumption is because உங்களுக்கு அந்த பேட்டரிக்குள்ள எனர்ஜி இல்லை, அந்த பேட்டரி ஃபினிஷ்ட். என்னன்னா நீங்க உங்களோட வீட்டுக்குள்ள எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் கன்சியூம் பண்ணுவீங்க, அதால உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் டேங்க் ஹீட் பண்ணாம இருக்குது. I'm not here most of the time. I mean, for the 9 weeks I wasn't here, but still the water was not heated up. அது கனெக்ட் பண்ணி இருக்குதா அந்த சோ கனெக்ட் together? Yeah. அது உங்களுக்கு அது ஒரு ஆப் இருக்குதா? ஸோ நார்மலா நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா இந்த சோலார் பேனல்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண நேரம் ஒரு ஆப் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். அந்த ஆப்புக்குள்ள ஹிஸ்டரியும் இருக்குது. உங்களோட ஒவ்வொரு நாளுக்கும் எவ்வளவு நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுனீங்க, எவ்வளவு பேட்டரிக்கு போயிருக்குது, எவ்வளவு கன்சம்ஷன் பேட்டரி அந்த ஆப்ல எல்லாத்தையும் போட்டு எடுக்கும். ஸோ நார்மலா அந்த ஆப்ல பார்த்தோன்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு see it.
எனக்கு அடிச்சுன்னா I can look at this and I can help you. Mm. But நீங்க என்ன நார்மலா என்ன நடக்கணும்னா சோலார் பேனல்ஸ் வந்து உங்களோட ஹீட் அந்த டேங்கை ஹீட் பண்ணணும். அது இல்லைன்னா பேட்டரியை முதல் சார்ஜ் பண்ணிட்டு அந்த பேட்டரி டீப்ளீட் பண்ணி உங்களோட டேங்கை ஹீட் பண்ணுவோம். உங்களோட டேங்க் சைஸ் என்ன? Sir? உங்களோட டேங்க் சைஸ்? Tank size is a big one. It's 600 maybe about 50 liters or something. The normal size. Okay, okay. They vary. எனக்கு அந்த டீடைல்ஸ் தாண்டனா I can figure out என்ன நடக்குது. ஓகே, அட்டாக்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் கொடுக்கணும். அவங்களோட கேள்வி முடிஞ்சு. Thank you very much. Yeah. No problem. ஓகே, தங்கராஜா நீங்கள் உங்களோட கேள்வி கேளுங்க. Arun, is the battery the battery is a critical component here, yes? The battery It is, yes. Yes, the battery charge pannone, it's just like a water tank. You draw from there every auxiliaries. I'm sorry, I can't hear you. Could you say that again? Battery ki poithan storage battery is the storage capacity, yes? Yes. Adila poi pona you drawing to the out from there its output, yes? That's right. So first scenario வந்து solar battery charge பண்ணு, பின்ன பேட்டரிக்குள்ளால நீங்க அந்த பவர் யூஸ் பண்ணுவீங்க. எல்லாத்தி இப்போ let's say for example உங்களுக்கு எனர்ஜி வீட்டுக்குள்ள யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதை bypass பண்ணி directly வீட்டுக்குள்ள யூஸ் பண்ணலாம். அந்த energy consumption high end. What's critical is here, how do you estimate whether the battery is under capacity or over capacity? When you say capacity, you mean capacity for the house? Storage capacity. Yes. It so is we very can critical do. here. Yes. So we can do rough calculations, like I showed you before. But if உங்களோட நான் directly கழிச்சு உங்களோட அந்த நான் முதல்ல explain பண்ண நான் energy profile கொஞ்சம் கூட understand பண்ணா அதை பார்த்து I can work out uங்களோட capacity எவ்வளவு வேண்டும். So let's say for example. One minute, you can look at the app, isn't it? When you see the app, then if you are taking electricity from a grid, you know it is not. Sorry, எனக்கு இந்த கொஸ்டினை மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க. நீங்க இருக்கீங்க அந்த பேட்டரிக்குள்ள எவ்வளவு கெபாசிட்டி இருக்கு மிச்சம் இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா? Battery, whether is it enough or not, so that you can look at the app and see whether you are taking electricity from the grid. Yes, டாக்டர், இப்ப நாங்கள் அதுக்கு பேட்டரி இந்த மேக்சிமம் போடாமல் விட்டால் நாங்கள் அது போடாமல் விட்டால் எங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் பவர் நாங்கள் சோலார் பவர்லேருந்து ட்ரோ பண்ண மாட்டோம். கரெக்ட்? நம்பர் 1. நம்பர் 2, பேட்டரிஸ் அண்டர் கெப்பாசிட்டியா இருந்தால் இட் ஹாஸ் டு கோ அவுட் ஆஃப் தி bypass the battery storage. Yes, I think I understand the question. So நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னா இப்ப capacity low unda the battery capacity low unda சொன்னீங்கன்னா say 5 kilowatts ன்னு சொன்னீங்கன்னா say battery capacity full ன்னு சொல்லுங்க. Let's say it's fully charged ன்னா அதை bypass பண்ணி உங்களுக்கு வீட்டுக்கு பவர் பண்ணும். இப்ப solar panels வேலை செய்யலன்னா அது பேட்டரிக்குள்ளால draw பண்ணும். Yes. Right. Now, what is the cost of the battery? Is the main cost of the system is battery, isn't it? It is the largest part for sure. If maybe a couple of months ago, it was a lot more expensive. But the question is, I am raising it, Arun. If we take shortcut on a battery capacity, then this entire system won't be effective. Correct? Won't be useful. Yes. So if when you say take a short, user should understand. Correct? Yes. So let me understand the question. You mean if you have a smaller battery than you should have, for example, then you're saying that you're wasting the energy? Is that you're not utilizing it in the right place. Yes, because essentially what you're doing is you're exporting all the extra energy back to the grid. Correct. Right, and then you're selling it at 15 pence, and then you're buying it maybe a couple of hours later for 27 pence again. Right. So you're losing money immediately. Yeah, because you're selling, which is cost effective, selling or by using it. In my opinion, it depends on your energy usage. So if you have high energy usage, keeping the energy makes more sense.
Yeah, okay. The reason Definitely my more question was to invest on battery Yes. above the capacity or below the capacity, because it's a whole cost component on the system. Yes. So Yes. whether to invest, this is my question comes into it. Yes. So you got to look at ROI, return of investments, and everything in that sense. So typically, if you do it just the right amount, then you can look at an ROI, return of investment, between 5 to 8 years, and it entirely depends on the house. But what I find now, I find a lot of people doing is they over capacity. They have a battery which is more than they require. And the reason being is because, let's say 10 kilowatts. So on average, or an 10 kilowatts எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்க என்ன செய்யலாம்னா night timeல between midnight and விடிய 4 மணி, I think 4:30, cheap rateக்கு நீங்க அந்த பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணலாம். So between midnight and 4 a.m. அந்த rates வந்து normally before was 7 pence, இப்போ I think 10 pence கூட போறாகும். 7 penceக்கு நீங்க அந்த பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணிட்டு மார்னிங்ல நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். So let's say for example you got a 10 kilowatt hour battery in there, the night before full charge பண்ணிட்டு first thing in the morning நீங்க அந்த பேட்டரியை full use பண்ணிட்டு between 7 a.m. to 10 o'clock மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு பின்ன அந்த மிட்டேல சோலார் சார்ஜ் பண்ணிட்டு பின்ன நீங்க ஈவினிங் திருப்பி அதை யூஸ் பண்ணலாம். So நீங்க round the clock you can save money as well. So இப்பதான் கூடுதலா that's what people are doing. Another reason என்ன நடக்குதுன்னா நிறைய ஆட்கள் இப்ப எலக்ட்ரிக் vehicles and plug-in hybrids விழுறாங்க. ஸோ அதால பேட்டரி கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் பிகா இருந்ததுனா they're also saving money over there. பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ண. All right, thank you, Arun. Only finally one more question. It's the event hall, big hall. Yeah, so say for example, I don't know, the 6 roof sites. Is it advisable to have a solar power? Is it? Yes. So there's I forgot where it was now. I'm currently working with it's a Muslim in a solar hold on. It's mainly for Muslim ஆட்களுக்கு தான். There's a video hall. For example, Nakshatra Hall. Have you heard about it? I've heard of it. I think Dr. Gowribalan might have mentioned it. But it's definitely useful. But we have to understand the energy consumption. High energy usage இருந்தால் daytimeல அதுக்கு பொறுத்து நாங்கள் சோலார் பேனல்ஸ் போடலாம். ஹோலுக்கு பெரிய ரூஃப் ஏரியா இருக்கும். இப்போ and also இப்போ depending on the hall, உங்களுக்கு refrigerator, kitchen, heating தான் கூடுதலா எனர்ஜி எடுக்கும். இப்போ AC heating systems இருக்கு. ஸோ நாங்கள் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கு பொறுத்து நாங்கள் தனியாக சோலார் போடலாம். That is solar and battery சேர்த்து போடலாம். I see. Is it better, to change the subject here, is it better solar power or hydrogen storage for a place like that? So hydrogen storage cost it's cheaper for materials in பார்க்கலாம், but installation is going to be a bit higher. I honestly, and I don't know the ins and outs of hydrogen installations. Yeah. There are other technologies. இப்போ புதுசா இப்போ வந்திருக்குது battery lithium ion தான் இப்போ யூஸ் பண்றோம். I'm going to go to rubber hole. But இப்போ புதுசா என்ன வச்சிருக்குதுன்னா it's just a brick or a solid brick. அதை ஹீட் பண்ணிட்டு அந்த ஹீட் எனர்ஜியை நாங்கள் இப்போ ஸ்டோரேஜை யூஸ் பண்ணணும். அதாவது புது டெக்னாலஜி வந்திருக்குது. But I can't really advise on hydrogen storage. The other one is lithium. Yes. Okay. Thank you. So lithium ion is thank you very much for your no problem at all. explanation. Okay, thank you. நீங்கள் வேறு யாரும் கேள்வி கேட்குறதா கேட்கலாம். அருண், நீங்கள் உங்களோட கண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸை இதில் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் உங்களோட பர்சனலாகவே கண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கதைச்சு கொள்ளலாம். நெக்ஸ்ட் கடைசி ஸ்லைடில் இருந்துன்னு நான் வேணுமென்னா அந்த சாட்ல அனுப்பிட்டா இந்த சாட்ல ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே. இதில் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் நீங்கள் இன்கேஸ் அங்கே செய்கிறேன்னு சொன்னால் அங்கத்தை கண்டாக்ட்ஸும் வந்து கேட்கணும். ஸோ நீங்கள் UK contact as well as உங்களோட ஸ்ரீலங்கன் contact அப்படி செப்பரேட். நான் தான் ஸ்ரீலங்கன் கான்டாக்ட். ஸோ நார்மலா எனக்கு அங்க ஒரு பார்ட்னர் இருக்கிறார். அவரோட தானே நார்மலா கதைச்சு we will sort everything out. So அவரோட டைரக்ட்லியா கதைக்க தோணுனா it gets a bit confused. என்னோட any jobs here என்னோட கதைச்சுனா I can help out and do everything there. Okay, அந்த கான்டாக்ட் இதில் போட்டு விடுங்க உங்களோட சாட்ல. வேற யாருக்கும் क्वेश्चन இருந்தால் கேளுங்க. இதில் சாட்லயே எழுதலாம். இப்போ நீங்க நேரடியாக கேட்கலாம் இந்த டைம்ல. Yeah.
நீங்க roughly ஒரு எல்லாருக்கும் இப்போதைக்கு solar maybe you might think later, but just to have an idea, வேணுமென்றா நீங்க எனக்கு ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தந்தீங்கன்னா உங்களோட அட்ரஸ், உங்களோட எனர்ஜி consumption எவ்வளவு முடியுதுன்னு பார்த்தனா அதுக்கு பொறுத்து I can roughly give an idea, எவ்வளவு பேட்டரி ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு எவ்வளவு சரியா இருக்கும் and panels எவ்வளவு நீங்க போடலாம் I can roughly give you chatல ஒரு question, how frequently need to clean the panel? It entirely depends on the location. So நான் இப்ப ஒரு வீட்டுக்கு நான் திருப்பி போயிருக்கிறேன் because I don't know why அவற்ற ஏரியால நிறைய pigeons இருக்குது. We're not sure why எங்கால வருதுன்னு தெரியாது, but அவற்ற ஏரியால நிறைய pigeons இருக்குது. Even though நாங்கள் bird protection போட்டனாலும் for some reason there's always some sort of gunk there. So I recommend every 3 months அவற்ற வீட்டுக்கு ஒரு 3 மாசத்துக்கு செஞ்சா it's fine. இப்ப இந்த father-in-law வீட்டுல போட்டிருக்கிறோம். I think I cleaned it once in 1 year. There was plenty of rain and there was no gunk, there was no dirt, so there was no requirement. And I only mention பண்ணனும், இப்ப solar panelsல ஒரு dot இருந்தா அந்த dot நீங்க clean பண்ணியாம ஒரு versum for example இருந்தா அந்த solar panels சில வேளை damage வரும். It's called hotspots. Hotspot இருக்கும், அந்த ஒரு cell வந்து damage பண்ணும். அந்த ஒரு cell damage பண்ணா and the muller panels efficiency குறையும். So it's definitely important to keep any gunk off the solar panels. So to answer the question, it depends. Minimum of the 6 months senja should be okay. But I'm going to area பொறுத்து, if there's more bird poo and other part நீங்க clean பண்ணணும். So minimum 3 months. You can probably leave it for 6 months. Okay, thank you. இதுல நீங்கள் iPhone 3ல இருந்து மெசேஜ் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிருக்காதீங்க. Hi. Hello. Hi, Arun. It's a lovely presentation. I really thoroughly enjoyed. Unfortunately, I already have solar panel installed. Otherwise, I would have come to you. No, that's good. It's good to hear. Yeah. I have a question. Inanda, you were telling about the what is that hot water system and connecting the solar panels, whatever, the battery or whatever. How Yes. do you do that? Actually, my water, the hot water system is connected to the gas. To the gas. Yes. So it's a So- completely different system. Essentially, the gas works. It's you could replace the tank and fit an electric one. So the gas cylinder, gas under obviously the fire or தான் heat பண்ணுது. And the energy வந்து gasக்குள்ள தான் எடுத்துக்கொண்டு இருக்குது in that sense. So நீங்க every time heat பண்ண போறீங்கன்னா அது gas energy தான் யூஸ் பண்ணும். Right. The technology is very much similar. Like the only difference என்னன்னா உங்களோட electric heat tankக்குள்ள ஒரு coil இருக்குது. அந்த coil தான் heat பண்ணி உங்களோட water I think ஒரு certain temperature வச்சிருக்கும். So in order to utilize sorry to interrupt, Arun, and I don't want to take your time anyway. I heard that and the coil இருக்குது எங்களுக்கு, like Yes. only thing I have to every time I have to it's in the loft, so I have to go up and switch on and switch off the hot water gas switch off பண்ணி switch on பண்ணாதான் I can use, but it's not possible to do every time. If weather is good, I can use this energy, something like that. So is there any way that we can connect both? You can. I honestly, I would need to have a look at your system first to know which products you've got. Because let's say for example, you have the systems which are compatible, then you should be able to do it. If they're not compatible, then you might have to use a system that's compatible with your solar system. For example, one of the more famous ones is called Libby, and it's basically it's a system that controls. It's a smart system that controls where the energy is going. So energy directly from the solar panel will either go to your house, will go to your battery, or will go to your heating system. But it will know where to send the energy at what time, depending on. So if you use, for example, loads of energy during the house at that time, it would redirect it straight to your house. But if you're not using any energy and your battery is full, it will redirect it to the heating system.
But let's say, for example, you need hot water and the hot water temperature is dropping and there's no solar, then it will take energy from the battery and charge the hot water system. So it's very clever. It's very clever in terms of it knows exactly when to use all of that. But you have to have the system that talks to everything together. Right. It is the mega flow system was installed, I think, roughly 10, 15 years ago. I think definitely old system, but I have the switch to, yeah. So what I would recommend is, you take your old tank out and put an electric tank in, and then ask, you know, I can have a look at it as well, where we can find a way to join it to your solar system. That should be. Oh, brilliant. Okay. Yeah, let me think about, and I will check the cost and then later. I actually I install this solar panel. Yeah, definitely. It's a lovely presentation. You have a battery? You have a battery as Yes, well? I do have 2 batteries. I think it's 5.6 or something like that. Yeah. Each one is 5.6, is it? I think, yeah, correct. Okay, that's good. Nice. It was installed, my solar panels were installed in the flat roof. So that is also in the loft, at the top of the loft. No, I think if you can get that converted, then you'll benefit from solar more. The idea of the solar panels coordinator, you want to make the maximum impact in your property. So you get battery use panel and hot water use panel. I think in the future, electric that'll be brilliant, because then a Muller solar system will supply everything. Exactly. House. Yeah. So, gas you worry and battery size and big enough Muller will be essentially running for free. Summertime is good. I don't think it will last for the winter anyway. So as you mentioned, you explained everything clearly. Definitely, I will promote. I will tell whoever wants your name and encourage people to come to you. Thank you. Much appreciated. Thank you. நன்றி கவுன்சிலர் சகாதேவன். Good evening, everybody. Arun, thank you so much for explaining everything. It's very informative. I have actually some experience with this solar panels, especially in the Middle East. In the early 2000s, they installed several sites, solar panels and all the systems and everything. Then what happened was eventually there was a maintenance problem, because it's a desert area where all the sand and everything storms and so on. So they couldn't keep up. They have gone back to the normal system. Of course, they have plenty of sunlight there, but because of the maintenance, they have gone. So that's some disadvantage on that side. The other thing is, even in Nelliyadi, Jaffna, I have seen some of my relatives, they have installed this. And for the first few years, it was working okay. Then after that, they couldn't get hold of the maintenance people who were actually installed, or whoever who had done it. So because of that, problems. The other thing is, another question I have is, the panels have Indian-made panels, German-made panels, Chinese-made panels, and different panels. At the very early stages, I think Germany was making a high quality. That's right. Everyone is making, I think. So I want to know which one is the best panel to be used in the house, right? Great question. Great some question. of the questions I like to I want your answers for this. Yes. I mean, just to go over what you mentioned before with the Middle East and the solar panels and the maintenance, it doesn't require a lot of maintenance, but it requires a lot of cost. Security cost is one of the biggest things, because people can go and nick the solar panels fairly easily. நான் ஏப்ரல்ல இருந்து இதன்ல இப்ப நல்ல இட்ஸ் மோரலஸ் மோர் தேன் 80% இஸ் கவர்ட் பை சோலர் பவர். The unfortunate thing is the gridக்கு போறது, the payment is only 15p. Hope the government will increase that. Apart from that, the battery is part of it, is important, but as Arun said, Arun சொன்ன மாதிரி பேட்டரி சீப்பா வந்துட்டுது. இப்ப நான் பூட்டினதை விட இப்ப 5 இது only 1500.
it was more expensive before. என்றபடியால் எதுக்கும் you can have a word with him and because the quotation going to be free என்ன என்றபடியா நீங்க கேட்டு பார்க்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஐ திங்க் அந்த கோஸ்ட் வந்து we can gain in 10 years. இப்போ 10,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணினா more for a year you will gain 1,000 pounds. So it takes so it come as 10 years solar power வந்து. ஆனால் டெக்னாலஜி ஹஸ் இம்ப்ரூவ்ட் எ லாட் இப்போ முந்திய விட. மற்றது வந்து இட்ஸ் பர்சனலி ஐ ஃபீல் இட்ஸ் வர்த் இட். கூட்டி நாங்கள் செய்தால் இந்த அதிகம் ஸ்ரீலங்காவில் இட் வில் பி வெரி வெரி குட். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இஸ் வெரி லெஸ். எங்களோட நார்த்தன் ஈஸ்டில் இப்போ இங்கே இருந்து போய் எக்ஸ்டென்சிவாக ஃபார்ம் செய்ய வடிக்கிறாக்கள் கவர்மெண்ட் பிளாக் பண்ணுது. ஆனால் ஹவுசஸுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்து எந்த ஹவுஸுக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணி இன்னொரு கசின்ஸ் பிரதர்ஸ் ஆக்களுக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்தேன். நான் ஐ திங்க் Xavier may be back now. I think என்ன What I was That's saying okay. is, yes, the maintenance. I think moving forward, the technology is going to be very, very robust. One of the big issues we found in Sri Lanka was installing large farms. So I've done 4 megawatts. So that's about 2,500 panels on different sites. One of the issues that we found is that solar panels near the sea, because of the corrosion problems, we couldn't do certain installations. But now technology has basically become better where we can do that. So hopefully that'll be good. What was your final question again? Sorry. About different type of panels like Indian made Yes. or Canadian made, German made, and so on. So I face this problem a lot. So I'm German, right? So I speak fluent German. So I know how good the Germans are. But here's the thing: the Japanese and the Chinese are doing an amazing job in terms of R&D for these panels. So pound for pound and value for money, the Chinese are the best by far, in my opinion, anyway. The different panels are good for different areas. So, say for example, there's a panel called a Jinko panel, which I wouldn't necessarily, not Jinko, Trina. It's called a Trina panel, which I wouldn't recommend on this side of the hemisphere because it requires a certain amount of energy for the panel to work, minimum amount, which sometimes is not met here in our side of the globe. But on the Sri Lankan side, Southeast Asia, that's a normal thing. So those panels over there are very, very good and very, very useful, but they're not so useful here in the UK, for example. But generally speaking, for European standards, what we're looking at is 22%, 22 to 23% is the average efficiency for the panels. And what we found, there are a couple of other competitors like Canadian Solar. There's another one called REC, which is a German company as well. But if you put everything on paper and look at like for like, benefits, disadvantages, warranties, performance, and overall efficiency, from what I've seen, and of course cost as well. Cost is a massive factor. The Chinese panels are at the moment they're winning. At the moment they're doing the best. But one other question: suppose you install a Chinese panel, say for a house, a 4-bedroom house you install, then who gives the guarantee and warranty of the system? Is it you or the manufacturers? It is. So with myself, we give a two years workmanship warranty. That's based on all the work that we do, but it is with the manufacturer. Now, let's say for argument's sake, the manufacturer goes out of business for whatever reason, then we will just find a like-for-like panel and basically replace those, essentially. Yeah, but there are other devices involved, such as the inverter, then the interconnecting, the measuring equipment, and switch-over equipment, and so on. Yes. So who will give the warranty on that? That will be the manufacturer again.
but it will be dealt through me. So let's say, for example, we do an installation, something goes wrong. You'll contact me. I'll replace the item immediately, and then go chase it up with the manufacturer to get it replaced, to get it sorted out. So you don't have to wait for me to go speak to the manufacturer, come back and do all of that. What I try to do is replace the items directly straight away, assuming that it was just a faulty product, and then we will go chase up with the manufacturer in China. When I say China, the manufacturer or the one of the service centers is literally just down the road. So there's about, I think the last time I went there, there's about 12 Chinese guys who've now moved to Ilford, and they all literally live down the road. There's a big warehouse where they all do all the maintenance work, and they've got stations in Germany, Netherlands, so they've got them a lot closer to Europe as well. So it doesn't need to go all the way to China. There are places across Germany, Europe, where we can contact them, and they can help us with that. All right, thank you very much. Thank you. I think the time is up, I think now. Anyway, we have given Arun's number. If you have any queries and quotation, you can contact him. Thank you very much. One more question, I think. Of course. Yeah, it's the panel depends, maintenance depends on the weathering environment, am I right? This is just they have very different specification. If you are talking about in Middle East, it's a different. Yes. I see. I see. Yes. Salty air. Whether this is my understanding of a specification which I have worked in for Aramco for the solar power, because we used on corrosion control many of these solar power. That's right. Here is a weathering condition, summer and winter, and very wide actually. So Sri Lanka is pretty steady there. So yes, so the quality, you don't have to have a very high quality of panel, I believe, in Sri Lanka, which suitable to our weathering condition there. Am I right or wrong? Do you have a specification for particular environment? I understand what you mean, but it does depend on the environment for sure. So let's say, for example, as I mentioned before, in Sri Lanka, you can use pretty much most of the panels because there's a lot of sunlight throughout the day. There are certain panels you wouldn't want to use in the UK because of the lack of irradiation and how much what we call activation power. Right? But in terms of quality, we only use something called tier 1 panels. So if you go to manufacturers across solar panels, there's tier 1, tier 2, tier 3, and there's different tiers. And we only use tier 1 manufacturers for any jobs. We haven't even looked at any tier 2 manufacturers. And now they're all very similar in terms of how they manufacture it. There's only very, very small differences. So they've got the toughened glass. Withstanding any weather condition, correct? Pretty much. They've got the toughened glass, they've got the aluminium casing, and they've improved the cell structure as well. A couple of years ago, you would have noticed the solar panels were blue, or like a light blue color, and then they've drastically changed to all black. So that change. So if you're talking about what what you're talking about beforehand, they're called polycrystalline panels, the blue ones. Those ones will degrade a lot faster. So that changed to monocrystalline panels now, which are the black ones, which will last for a lot longer. So you've got 30 years. 25 years manufacturer's warranty, 30 years performance warranty on those, and that's pretty much guaranteed on all the panels. I see. All right. Thank you. If there is no other questions, thank you very much, Arun. It was very good talk, and we have explained it very well. And I have put your number there on the chat, so whoever can contact further any clarification or questions. That's right. If you have questions, please feel free to just drop me a message. I can reply back on WhatsApp, or we can discuss your individual systems that you already have, for example, or if you're just interested in doing an installation and just want to have an idea what it looks like, we can do that as well. Also worth mentioning, I do electric vehicle installation. So if you have any electric vehicles that you're looking to do charge points, we do those as well. Right. Thank you so much for the opportunity, and I look forward to speaking with you guys. Definitely, it's fantastic. Okay, thank you. Thank you. Have a great weekend. Bye.